Ladies and gentlemen, welcome to the Kakasungura YouTube channel. And as usual, I will be mixing Swahili and English so that, as I always say, my points can be home, clear and precise. Kaka, during Uhuru Kenyatta's tenure, during the Jubilee government, Uhuru refused to appoint some judges. And according to his argument, he said those judges did not meet the threshold. That was his own reasons. And maybe as the president, he knew what he was doing. At this point, William Ruto felt annoyed. And he directed the guns towards Uhuru Kenyatta, saying, Uhuru Kenyatta is crippling the judiciary by refusing to appoint judges. But Uhuru stood his ground and said, I will not appoint them because they have not met the threshold set. Though they were nominated by the Judicial Service Commission, but you know the president has systems of getting information. Even William Ruto's accusations that some judges are corrupt do not water down that statement. He has tested and used those deals before, so he knows who can be bribed and who can't. He knows. Anaelewa vizuri. Kwa hivyo haya mambo anasema anaelewa. Sio eti yeye ni wazimu. Anajua judge fulani unaweza mpatia pesa apindue kesi. Fulani huwezi mpatia pesa. Fulani utamuongelesha na atakubali. So anaelewa kwa sababu hii ndio karata ilichezwa wakati wa general election. So they understand very well. Na akiongea, he is very specific. Anasema, some judges are corrupt. Some. So he knows them. Anawajua kwa majina. Why? They accepted to run dirty tales. Little did they know. They are sharpening their own sword. Now, back to Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikataa. But William Ruto used that to campaign against Uhuru Kenyatta. Na akasema, sisi kama Kenya Kwanza government, we will not intimidate the judiciary. We will not allow the judiciary to be used by the executive. That's what he said. Now, the judiciary William Ruto wanted, one, is an independent judiciary, according to his sentiments. Two, he wanted a judiciary that cannot be controlled by the president. That is what Ruto wanted. And he announced in public. If you think I'm lying, listen to this video clip. Our competitors have proposed that they want to change the constitution so that they can make the judiciary to be subservient and to be accountable and to be answerable to the executive. We want to tell our competitors we will do the complete opposite. On our first day, we will operationalize the judiciary fund so that we can free the judiciary, give them financial independence so that they can discharge their responsibility of sorting out disputes, making sure that criminals are put behind bars, and making sure the corrupt find their place in jail, by making sure that they have the independence to discharge their responsibility without the current incumbent
substances imposed on them by resources that are not being released because there is a deliberate move to ensure that the Judiciary Fund has not been operationalized, yet it has been in our laws for the last 10 years. We believe in an independent judiciary. We want the judiciary to discharge their mandate, independent of the executive. We want the judiciary to provide its oversight role over the other arms of government. We want the judiciary that will stand tall and make sure that they discharge their responsibility without encumbrances of matters to do with financial dependence on other arms of government. We want a judiciary that will be truly independent, that does not receive telephone calls from the executive for them to write judgments. We want a judiciary that is truly independent. Good people, agriculture will be on the ballot in this election. Our competitors are the masters of monopolies. They are the agents of conflict of interest. They are the agents of state capture. And we must free this country and our agriculture from cartels and brokers. We are telling our... Yes, umesikia. People are clapping, people are shouting. That is not William Ruto's brother. That is not William Ruto's cousin. It's William Ruto himself. Anasema, we want a judiciary that is independent. We want a judiciary that works for the people and not for the politicians. We want a judiciary that is not controlled by phone calls from the executive. Now, my simple question to this regime, my very simple question to them, what changed? What changed? When the judiciary is ruling in favor of the people, as you wanted during the campaigns, what has changed? Ni nini imebadilika, William Ruto? I'm just asking as a layman, as a normal Kenyan. What has changed so far? The judiciary has stood its ground and said, we will follow the law to the letter. That's what they've said. But this statement has angered the president. The same person who advocated for the independence of the judiciary. Internet never forgets. I want to tell Kenyans, now you know the kind of person you are dealing with. Now you know. Even those few who voted, you now know the kind of person you are dealing with. All is well when people are supporting him. All is well. It is God when people are supporting him. But then, it is ungodly, it is demonic, it is evil when people are differing with him. What a funny character. Yaani wewe wakati watu wanakusapoti, hivyo ndio wakati Mungu anafanya kazi. Wakati watu wanasimama kidete kukuambia, hapa haiwezekani, hapo sasa unaanza kurusharusha mateke, threatening people in the corridors of power. Kenyans of goodwill, as much as the courts messed the general election, as Neo puts it,
please, let's not allow one person to destroy what najua sijui kama Wakenya mnaelewa the independence we are enjoying today ilitoka wapi. The democracy you are enjoying today, sijui kama you have a clue mahali ilitoka. Watu wengine walilipa kwa damu, watu wengine walikufa, wengine wakauliwa kinyama. So we should not allow one person single-handedly to destroy the gains made by our forefathers. It's about us Kenyans to stand and say no to this. Ladies and gentlemen, I'm happy that you know the characters you're dealing with. Double speakers. Kwani mnafikiria Uhuru alikuwa mjinga wakati alisema some judges don't meet the threshold? Nyinyi mukakuja tu blindly mukawa appoint wote, alafu mmeanza kusema they are corrupt. Mnafikiria Uhuru alikuwa mjinga wakati alisema niko na sababu ya kuacha hao nje? Nyinyi mukakuja mukasema the first day as Kenya Kwanza government we will operationalize, we will actualize, we will swear, we will reswear. Kierere muka appoint. Sasa kimewaramba. Sasa mumeanza kulia, mumeanza anyway. God bless you Kenyans. Send the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumias Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Check hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi Chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anauza hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo
Angalia Migwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu basi utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo Buhutu sublocation karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 milioni peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.